So Nisha, as I was telling you that about decentralization and decentralization, basically the thing is that uh, what is centralization? If we see what is centralization, so basically centralization means when the power to take decision rests with the top management. Suppose whatever decision is taking, that is taking by the top management, it is basically called centralization. And the opposite term is what? The opposite term is decentralization. Now, what is that? Basically, when the power to take decision is given to person like performing the job or the employees, those are participating employees, those are participating in that job. If the power to take decision is given is given to them, then it is basically decentralization. তাহলে centralization কি হচ্ছে? Centralization means it is take decision, all the decisions are taken by the top management, and decentralization means the decisions are taken by the participating employees. Okay, now Fayol, his opinion was that he has said that there should be a proper balance. There should be a proper balance between centralization and decentralization. Okay, so an organization basically they must not be completely centralized or they must not be completely decentralized. There should be a match. Basically, there should be a match. There should be a match between these two things. Okay, and that match কতটা তুমি centralized হবে, how much you will be centralized, how much you will be decentralized, that will be decided by your size of the organization, by your nature of the organization, by your location of the business and all that. So that has been said by the Fayol actually in his centralization and decentralization. So Fayol is not saying that it should be completely centralized. Fayol is not saying that it should be completely decentralized. Fayol is saying that it should be a balanced organization from this point of view, and that balance should be achieved by your by depending on your, the size and other factors of your organization. Okay, Nisha, have you Yes, got sir. it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Anybody else, if you have any question, please ask me. If you have any doubt, you can ask. Okay. Okay. So let's see the other things. So Fayol's theory, it is we have seen. Now the next is Peter Drucker's theory of management. Now Peter Drucker, 1909 to 2005, was one of the most widely known and influential thinkers on management. Peter Drucker. Okay, you will find lots of books of Peter Drucker now on the management actually. So Peter Drucker is a very renowned person whose work continues to be used by the managers worldwide. এখনো কিন্তু ওনার যে কাজকর্ম সেগুলো এখনো কিন্তু ইউজ হয়, এখনো কিন্তু লোকে সেগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে. So he was a prolific author, among the first after the Taylor and Fayol, to depict management as a distinct function and being a manager as a distinct responsibility. So এই যে কথাটা যে ম্যানেজমেন্ট একটা ডিস্টিংক্ট ফাংশন এবং ম্যানেজার তারা একজন ডিস্টিংক্ট তাদের কিছু ডিস্টিংক্ট রেসপন্সিবিলিটিস আছে. সো দিস থিংস এটা আফটার টেলর অ্যান্ড ফেয়ল, আমরা টেলরের থিওরিও দেখেছি, ফেয়লের থিওরিও দেখেছি. সো আফটার টেলর অ্যান্ড ফেয়ল পিটার ড্রাকার কিন্তু সেই কথাটা বলেছিল. সো হিজ রাইটিং শো real understanding and of the sympathy for the difficulties and demands faced by the managers. So managerial, to be a manager, to become a manager is not a very easy task. So Drucker, Peter Drucker, he has understood that. And he was fully sympathized with his views and all that towards the managers. So many past management theorists, they coined the term and concepts that opposed contemporary management style. But Peter Drucker hailed as the father of modern management. So here, Peter Drucker again, he is treated as a father of modern management, formulated a theory
that is still used today. কি বলেছে? Drucker believed that managers should above all else be a leaders. In the opinion of Peter Drucker, he has said that managers should be uh, above all, ultimately at the end of the day, they will be a leader. They will be leaders. Rather than setting strict hours and discouraging innovation, he opted for a more flexible, collaborative approach. So Peter Drucker, ওই strict working hour বা innovationকে discourage করা, he has opposed this thing, and he has opted more flexible, collaborative approach of working. So maybe the working hour will be flexible. Everybody will cooperate with each other. So that was the basic thinking of Peter Drucker regarding the management. So he placed high importance on decentralization. So Peter Drucker কিন্তু হেনরি ফিওলের থেকে ডেভিয়েট করলো একটু, যেখানে হেনরি ফিওল বলেছিল there should be a balance between centralization and decentralization. Peter Drucker is stressing on decentralization, knowledge work. Another term is known as, might be new to you, which we will discuss later on, that is management by objective. Okay, and a process called SMART. So basically, this is the thing. This is the Peter Drucker's thinking. So if we see, delegate the equal power across the board. What is that? While it is important that employees respect you as their manager, they should not feel that they are below you. That is very important. Okay. Delegate the equal power across the board. That means you are delegating the power to everybody in the similar manner. So while it is important that employees will be respectful to you, on the other hand, they should not feel that you are the boss. You are the boss. They are just your subordinate. That should not happen. So every worker should have the opportunity to speak up. প্রত্যেকটা ওয়ার্কার, প্রত্যেকটা লোক তারা যারা তোমার কাছে, তোমার আন্ডারে কাজ করছে, তোমার টিমে, they should have the opportunity to speak up, share their ideas with their team, whether it's during the staff meeting or on any other conference or like that. So this open policy, I mean this kind of open discussion policy, it should be followed. Okay. So when workers are treated as equals, they are more confident and will be motivated in their work, which ultimately benefit, which will be reflected in the organization's balance sheet ultimately. So talk to each employee as though their role is as necessary as yours. You have to give them that feeling that, okay, I am important for the organization as well as you are also important for the organization. My role is important in the organization as well as your role is also important in the organization. So that's that kind of feeling you should deliver to them and remind them that they have a say in the organization. And তার সঙ্গে এটাও তোমাকে বলতে হবে যে okay, you can also deliver your thoughts. You can also deliver your thoughts. Let's see what you are saying. What is your opinion? What is your idea? And so this kind of environment should be maintained. So that is basically delegating the equal power across the board, has been said by Peter Drucker. Now next is encourage collaboration. Now Peter Drucker is saying that collaboration is crucial part of every organization, because you can realize, I think, that you cannot accomplish a big project on a single-handedly. It is not possible, because in a project there should be a different kind of expertise will be needed. So for a single person, it is not possible to be expert in all the fields. So that's why you have to have some collaborative approach, and collaborative approach for a manager is very important. Obviously you should be collaborative to each other, you should be cooperative to each other. So collaboration is crucial part of every organization. Rather than pitting employees against each other or fostering an environment where employees keep to themselves, urge them to work together by sharing ideas, tips and guidance actually. So basically তুমি যদি এরকম মনে করো যে ঠিক আছে, আমি একজন এমপ্লয়ির বিরুদ্ধে আরেকজন এমপ্লয়িকে বললাম তোমার যে আইডিয়া আছে তুমি তোমার কাছে রেখে দাও, কাউকে বলতে হবে না। যদি তুমি এরকম এনভায়রনমেন্ট একটা তৈরি করো, being a manager, if you create that kind of environment in your organization, so that will ultimately
it will be a reason of loss of your organization. So you should not encourage these things. You should always always tell them to come up with their ideas, discuss in a team, and try to find out the solution of the problem and all that. But obviously, they should be under your guidance. Okay. So this does not mean that employee should not work individually. এটার মানে এটাও নয়, আমরা এটাও বলছি না যে এমপ্লয়ি সবসময় ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করবে না, সবসময় টিমে কাজ করবে, বা সবসময় সে কোলাবোরেটিভলি কাজ করবে, সবসময় সে আইডিয়াই এক্সচেঞ্জ করতে থাকলো, কাজ হলো না. It is not like that. So but they should not feel like they can't ask or for help or inspiration from others. So that is the main thing. So your staff should feel like a team, and you should serve as their coach. As I told you, that your staff should feel like a team, and you have to act as their coach. So that is encourage collaboration. So you have to encourage the collaborative approach and within your team. Next is increase efficiency. Now, to ensure you are continuing to prioritize productivity, utilize the concept of management by objective. Management by objective is a approach of management. We will do that later on. But for now, you can think that management by objective means we have a single objective and we are trying to achieve that objective. Okay. So this is for, I'm saying this for right now. After that, we will discuss it later on. So to ensure you are continuing to prioritize productivity, utilize the concept of MBO as a process that calls for workers of all levels to work together to reach common goal. So there are 5 steps actually. There are 5 steps to MBO. Key step. At first, review goals. What is your goal? You have to review that. যে তোমার গোলটা কি কি? So that you have to review. Next is you have to set your objective. So that's why it is management by objective. So you have to set your objective, what you want to achieve actually. Next is monitoring progress. তুমি যে objective set করেছো তাতে তোমার progress কতটা হচ্ছে, so you have to monitor that. Next is evaluate performance. You have to evaluate the performance, what performance you are putting, what is how much you are devoted to that work. So you have to evaluate that. And then reward employees. Now those employees who are working excellently, those employees who are working very good, very hard, so you have to reward them. So that's basically the 5 steps of MBO. At first, reviewing your goal. Next, set your objective. Next, monitoring the progress. Then evaluate the performance, and then rewarding the employees. So this goal should be smart, or the smart means, smart কথাটার আগেও বলেছি, smart means specific, S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, T for time oriented. So you can understand all these terms are very important for the management. S for specific, you should be specific towards your goal. Measurable, whatever your progress, that should be measurable. Achievable, what is your objective, that should be achievable. Now তুমি যদি এমন একটা objective set করো which is not at all achievable, so তার মানে এটার কোনো মানে হয় না. So your objective should be achievable. Next is relevant. The things what you are doing should be relevant. ধরো তুমি তোমার অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার জন্য এমন একটা প্রসেস করছো which is not relevant, যেটা এর সঙ্গে আসে না, so that you should not do. So relevant, and then time oriented. So whatever you are doing, you have to be time oriented, time specific. So that is basically smart. Okay. So call your team together. What should be your approach? You have to call your team together and discuss your smart goals. যে কি কি তোমার এই গোলগুলো আছে, to ensure everyone is on the same page. That means everyone is interested, everyone can understand the things, understand, everyone can understand their part, and as well as the organizational goal. So that is basically increase the efficiency, which is basically following the MBO approach. আমরা MBO নিয়ে আরো ডিটেইলস আলোচনা করব পরে, but for the time being basically the 5 steps, these 5 steps are composed, these 5 steps consist of MBO. It says it is MBO. That is, at first you have to review your goal, then you have to set your objective, then you have to monitor your progress, how much progress you have achieved, then evaluate your performance. তোমার পারফরম্যান্সটা ইভালুয়েট করবে যে আমি কি করছি আর কি করার কথা ছিল. নেক্সট, রিওয়ার্ডিং এমপ্লয়িজ. সো এখানে ইভালুয়েট পারফরম্যান্স মিন্স এমপ্লয়ীদের পারফরম্যান্সের কথা বলা হচ্ছে. ওকে. Next is boost innovation. So what is boost innovation? According to Peter Drucker,
Now you want your worker to be confident and willing to take risks. So you should have give them that thing, so that they will be confident and they will be in a position to take risk. Now create an innovative atmosphere and lead by example. So you have to create an innovative atmosphere যেখানে তোমার এমপ্লয়িরা সবসময় ইনোভেটিভ আইডিয়াস নিয়ে আসতে পারে, নতুন নতুন আইডিয়াস নিয়ে আসতে পারে। আমরা এখানে একটা টার্ম আছে, আমরা বলি অনেক সময় যখন আমরা ডিসকাস করি কোনো মিটিং এ, ধরো কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে ম্যানেজাররা বা এমপ্লয়িরা তারা মিটিং করে, টিম মিটিং হয়। সো এখানে ব্রেনস্টর্মিং সেশনস হয়। ব্রেনস্টর্মিং সেশন মিনস where everybody can exchange their thinking, everybody can exchange their thoughts in a team, and ওই এক্সচেঞ্জ ওই যে থট বা ওই থিঙ্কিংটা নিয়ে তখন আলোচনা হতে থাকে। সো এইভাবে প্রত্যেকটা লোক তাদের এক্সচেঞ্জ তাদের থিঙ্কিং তাদের থটস এক্সচেঞ্জ করতে পারে। সো দিস ইজ কল্ড ব্রেনস্টর্মিং সিচুয়েশন, এন্ড ফ্রম দেয়ার আলটিমেটলি দেখা যায় যে হয়তো একটা ভালো সলিউশন চলে এলো। So that is known as brainstorming situation. সেটা কিন্তু ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলো থেকেই আসে। So create an innovative atmosphere and lead by example, showing your employees that mistakes are not shortcomings. So তোমার এমপ্লয়িরা ভয় পায়, অনেক সময় ভয় পায় যে আমি এটা বলবো, যদি এটা ফেল করে তাহলে হোল রেসপন্সিবিলিটি উইল বি মাইন। সো সেখানে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম কনফিডেন্স, ইউ হ্যাভ টু লিড show them by your example, like যে মেবি হয়তো তোমার প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু ফেলিওর থাকে। সো মেবি হয়তো তোমার কোনো ফেলিওর ছিল এজ এ ম্যানেজার, তো তুমি সেটা বলতেই পারো যে আমার এই ফেলিওর ছিল, বাট সেখান থেকে আমি এই ওভারকাম করেছি। সো দ্যাট উইল হেল্প দেম, দ্যাট উইল বুস্ট দেম, boost their innovative ideas. So that is boost innovation. So these are the theories behind this Peter Drucker's management thinking. So ultimately আমরা যদি এটা দেখি that Peter Drucker's থিওরিগুলোকে যদি আমরা থিওরিটাকে যদি আমরা একটু in a short form আমরা যদি দেখি, তাহলে আমরা এটা পাই যে he has identified the 7 tasks for the managers of tomorrow. উনি 7খানা টাস্ক তৈরি বলেছিলেন ফর দি মডার্ন ম্যানেজার্স। সেগুলো কি কি? সেগুলো হলো ম্যানেজ বাই অবজেক্টিভ, একটা অবজেক্টিভ নিয়ে তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে, মানে তোমার অবজেক্টিভ উইল বি ইয়োর গোল, দেয়ার শুড বি আ ক্লিয়ার গোল। নেক্সট, টেক রিস্কস অ্যান্ড অ্যালাউ রিস্ক টেকিং ডিসিশনস টু টেক প্লেস অ্যাট লোয়ার লেভেলস ইন দ্য অর্গানাইজেশন। তোমার অর্গানাইজেশনে যারা লোয়ার লেভেল তাদেরকে এই রিস্ক টেকিং ডিসিশনস গুলো নেওয়ার মতন এনভায়রনমেন্ট দিতে হবে। নেক্সট, বি এবল টু মেক স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনস, বেশ কিছু স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনস নিতে হয়, সেটা নেওয়ার মতন ক্ষমতা একজন ম্যানেজারের থাকা উচিত। নেক্সট, বি এবল টু বিল্ড অ্যান ইন্টিগ্রেটেড টিম উইথ টিম মেম্বার্স কেপেবল অফ ম্যানেজিং অ্যান্ড মেজারিং দেয়ার ওন পারফরমেন্স অ্যান্ড রেজাল্টস ইন রিলেশন টু ওভারঅল অবজেক্টিভস। দ্যাট মিনস একটা ইন্টিগ্রেটেড টিম তৈরি করতে হবে যারা নিজেরা নিজেদের পারফরমেন্স মেজার করবে, রেজাল্টকে ইভালুয়েট করবে in comparison to the overall objective. So নিজেরাই নিজেদের কন্ট্রোল করবে, নিজেরাই নিজেদের ইভালুয়েট করবে, নিজেরাই নিজেদের রেকটিফাই করবে। তো এই ধরনের অ্যাপ্রোচ থাকা উচিত ম্যানেজারের মধ্যে। নেক্সট, বি এবল টু কমিউনিকেট ইনফরমেশন কুইকলি অ্যান্ড ক্লিয়ারলি অ্যান্ড মোটিভেট এমপ্লয়িজ টু গেইন কমিটমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেশন। সো তোমার যে ইনফরমেশন, তোমার যে ডিফারেন্ট ইনফরমেশন, সেই ইনফরমেশন গুলো টিমের মধ্যে কুইকলি এবং ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট করার মতন এনভায়রনমেন্ট থাকা উচিত, যাতে করে এমপ্লয়িজ ক্যান বি মোটিভেটেড অ্যান্ড টু গেইন কমিটমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেশন, তাদের যেন কমিটমেন্ট এবং পার্টিসিপেশন লেভেলটাও বাড়ে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যানাদার কোয়ালিটি দ্যাট ম্যানেজার শুড হ্যাভ অ্যাকর্ডিং টু পিটার ড্রাকার। Next is be able to see the business as a whole and to integrate their function within it. So that is another quality that should have in a manager. That be able to see the business as a whole and to integrate their function within it. Business as a whole একটা entity এভাবে ভাবতে হবে এবং তার যে ফাংশন গুলো সেগুলোকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। So this is another thinking. And the last one you can say, be able to relate the product and industry to the total environment to find out what is important and what needs to be considered. So basically প্রোডাক্ট এবং যে তোমার যে প্রোডাক্ট, যেটা ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, এবং যে তোমার ইন্ডাস্ট্রি, তাকে তোমার এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে রিলেট করতে হবে। দ্যাট মিনস তুমি এমন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলে যেটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হচ্ছে না, বা যেটা হয়তো এনভায়রনমেন্টাল বা এনভায়রনমেন্টের দিক থেকে আটকে যাচ্ছে, সো এরকম ধরনের জিনিস হওয়ার কথা নয়। নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হোয়াট নিডস টু বি কনসিডার্ড ফর দ্যাট। তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দিস,
and key factor you have to consider. So this perspective must embrace developments outside the company's particular market or country, and the manager must begin to see economic, political, and social developments on a worldwide scale. So ultimately, your vision should be a broad vision. You should not be concentrate on the local market also only. You have to see your business as a whole in a worldwide situation, how your business is performing, how you can increase your share in a worldwide basis, and all that. So basically, we have to be you have to foresee broad things actually. These are some qualities according to Peter Drucker, 7 tasks actually, we should say. These tasks that should be accomplished by a manager. We should say must accomplish by a manager according to Peter Drucker. So that is the thing. Now from here, if you have any doubt, any sort of doubt, any question, you can ask on the Peter Drucker's theory. If you have any question, any doubt, you can ask. যদি পিটার ড্রাকারের এই যে আমি বললাম আমরা এখান থেকে যদি তোমাদের কোনো ডাউটস থাকে, কোনো কোশ্চেন্স থাকে, সো ইউ ক্যান আস্ক। No, sir, clear. Okay. So ঠিক আছে, if it is okay, then okay, let me take the attendance. If it is okay, then we will end up the class here, and Saturday again the class will be from 9:30 hopefully. So okay, fine, we're ending here. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you,